my students. Welcome with me, Ayu Lukisa Patrika Chandra. Now it's time for learning English. Okay, are you ready for studying English now? But before we start what the English lesson we learn today, we should know that we must understand about 4 skills. What are they? They are reading, writing, listening, and also speaking. So, what we learn today? Today, we will learn about asking place or things, or asking locations. What is that? Asking place or things itu menanyakan tempat, lokasi, atau benda. For asking a place or things, we can use question word where. What is where? Where dalam bahasa Indonesia itu artinya di mana. Where is used for asking place, location, or position of things. Di mana where di sini digunakan untuk menanyakan tempat, lokasi, atau posisi suatu benda. Before we discuss far, we must understand about to be or auxiliary verb. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus mengenal apa itu to be, apa itu auxiliary verb. Why? Because in every sentence in English, we always find to be or auxiliary verb. To be or auxiliary verb adalah kata kerja bantu, di mana we use to be in non-verbal sentence. For example, adjective, kata sifat. The example is clever, stupid, beautiful. Itu adjective. Bagaimana dengan noun? Noun itu kata benda. For example, table, girl, apple. So, what is auxiliary verb? Auxiliary verb itu juga kata kerja bantu, di mana kita nanti menyisipkan auxiliary verb itu biasanya sebelum kata kerja. Nah, for basic learning, untuk belajar dasar, kita nanti hanya memakai to be 3 saja ya anak-anak. First is am, is, and are. It is basic to be. And auxiliary verb do and does. When we use to be, when we use auxiliary, look at this picture. I am a girl. I itu memakai to be am. I am a girl. Girl di sini termasuk noun. The book is on the table. Are you beautiful? Apakah kamu cantik? Beautiful is adjective. What about do or does? Look at the picture. Do is used for subject I, you, we, they.
and more than one person, more than one things. But does di sini dipakai untuk she, he, or it, or the name of person, the name of things, but singular, hanya orang tunggal atau hanya benda tunggal. Look at the example. I play a doll. She plays a doll. I do not play a doll. She does not play a doll. Do you play a doll? Apakah kamu bermain boneka? Does she play a doll? Apakah dia bermain boneka? Tidak semua subjek harus pakai do ya anak-anak. Tidak semua subjek pakai does. Tidak semua subjek pakai am. Tidak semua subjek pakai is. Nah, kita harus belajar di sini. Mana yang pakai am, mana yang pakai is, mana yang pakai do. Nah, oke. That's to be our auxiliary. So, let's continue what we learned today about asking location, asking place, or asking things. Nah, for asking things, untuk menanyakan tempat, the location of things, the position of things, it is very relatable with preposition. Ini sangat berhubungan dengan preposition. Apa itu preposition? What is preposition? Preposition itu dalam bahasa Indonesia kata depan. Dimana di sini contohnya ada between. Between itu di antara dua benda. In front of, di depan. Behind, di belakang. To the left of, di samping kiri. Under or below, di bawah. On, di atas. Next to, di samping atau bersebelahan. To the right of, di sisi kanan dari. And many others. Dan masih banyak preposition yang lainnya. How about asking location? Nah, for asking location we usually use preposition like this. For example, turn left, turn right, belok kiri, belok kanan, go straight ahead, berjalan lurus, go past, melewati, cross, menyeberang, at the corner of, next to, opposite, between, and many others. To ask the position of things, look at the picture below. Here is an apple. The location is under the table. Dalam gambar ini ada sebuah apel di mana letaknya ada di bawah meja. How to ask it? Bagaimana cara bertanya? Excuse me, ma'am. Kita pakai excuse me karena dia bertanyanya kepada ibunya, orang yang lebih tua. Excuse me, ma'am. Do you see where an apple is? Apakah kamu melihat di mana apel? Si ibu menjawab, sure. I see it under the table. I see it. It di sini kata ganti dari apel. Kenapa? Apel itu benda. Kata ganti dari benda itu kita bisa merubah dengan kata it. Sure, I see it under the table. Ya, saya melihatnya ada di bawah meja. Atau jawaban singkatnya, it is under the table. Dia ada di bawah meja. The second picture, look at, there are 4 books. Dalam gambar itu ada 4 buku. Where are they? Where are they? They are on the table. Posisinya ada di atas meja. So how to ask? Bagaimana cara bertanyanya? Hai
Hai Bella, where are books? Mengapa kita pakai to be are? Mengapa bukunya ada kata S di belakangnya? Kita lihat di sini anak-anak. Kembali ke to be tadi, are itu dipakai untuk you, kamu, we, kita, they, mereka, atau more than one things, lebih dari satu benda. Nah, di sini kita jumpai, we see that they are 4 books. Di sini ada 4 buku. Jadi kita memakai to be are. Jadi fungsi to be are di sini untuk benda lebih dari satu. Dan bendanya kita harus memberikan huruf S di belakangnya. Ini menunjukkan kalau bukunya lebih dari satu. More than one things. Kita ulang lagi. Hai Bella, where are books? Di mana buku-buku itu? Nah, untuk lebih dari satu, kita bisa mengganti dengan kata they. Tadi apple, karena apelnya satu, kita ganti dengan kata it. Tapi karena bukunya banyak, kita ganti dengan kata they. They are on the table. Buku-buku itu ada di atas meja. So, how to ask location or thing by using where? Here, there is a picture about location of place. Di sini ada gambar tentang lokasi suatu tempat. Ada restoran, police station, hospital, bank, hotel. Let's study the example. Excuse me, can you show me the way to hospital? Nah, di sini kita untuk menanyakan lokasi suatu tempat tidak harus memakai where. Kita bisa menanyakan dengan menggunakan modal can. Kita bisa memakai kata can. Excuse me, permisi. Excuse me ini biasanya dipakai untuk jika kita belum kenal atau ini lebih sopannya kepada orang yang lebih tua atau formalnya juga seperti itu ya. Excuse me, can you show me the way to hospital? Bisakah kamu menunjukkan kepadaku jalan menuju ke rumah sakit? Bisa juga diganti excuse me, where is the location of hospital? Di mana lokasi dari rumah sakit? Nah, si polisinya menjawab, of course, it is on Bright Street. Nah, di sini hospitalnya di sini. Ada di jalan Bright, Bright Street. Of course, it is on Bright Street. It is next to the police station. Ada di sebelahnya kantor polisi, bersebelahan dengan kantor polisi. The second example, where is the police station? Ini langsung without excuse me, tanpa kata excuse me. Kenapa? Karena di sini mungkin sesama teman atau seumuran, April sama Ronald. Where is a police station? Di mana kantor polisi? Nah, kita lihat di sini kantor polisi, dia ada di antara restoran sama hospital. Nah, si Ronald menjawab, a police station is between a restaurant and hospital. Kantor polisi itu ada di antara restoran dan rumah sakit. How if we find to be or auxiliary verb in front? Bagaimana kalau kita menemukan kata to be, is atau do di depan? Is it bla 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 or do you bla bla bla? Look at the picture. For example, is the apple under the table? Nah, jika kita menemukan ada to be atau auxiliary verb, kata kerja bantu
letaknya di depan sendiri. Is the apple under the table? Nah, jawabannya itu antara yes dan no. Jika kalimat pernyataan atau jika kalimat pertanyaannya tadi benar, maka kita menjawab dengan kata yes. Tapi jika kalimat tersebut salah, maka kita menjawab dengan kata no. Is the apple under the table? Yes, it is under the table. Ya, apel ada di bawah meja. Is the apple on the table? Apakah apel itu ada di atas meja? No, it is not. Tidak, it is under the table. Dia ada di bawah meja. Nah, pertanyaannya tadi kan, apakah apel di bawah? Sedangkan posisinya memang di bawah. Berarti jawabannya benar, yes. Is the apple on the table? On di sini artinya di atas. Sedangkan apelnya ada di bawah, berarti jawabannya salah. No, it is not. Jika ada kata no, kita bubui not di belakang to be. No, it is not. It is under the table. The second example. Are those books on the table? Yes, they are on the table. Are those books beside the table? Apakah buku-buku itu di samping meja? Oh no, letaknya kan tadi di atas. Jadi jawabannya no, they are not. They are on the table. And the third example, we see there is a cat is on the sofa. Kita melihat di sini ada kucing sedang berada di atas sofa. What is it doing? Apa yang dia lakukan? It is sleeping. Nah, how to ask the sentence using auxiliary verb in front? Nah, kita lihat. Do you see a cat sleeping on the sofa? Apakah kamu melihat kucing tidur di atas sofa? Nah, di sini gambarnya tidur di atas sofa, berarti benar ya, betul. Nah, kalau betul kita jawab yes. Yes, I see it. Kucing kata gantinya di sini it. Yes, I see it sleeping on the sofa. Ya, saya melihatnya tidur di atas sofa. Do you see a cat sleeping on the mattress? Apakah kamu melihat kucing tidur di atas kasur? Di sini sofa bukan kasur, so the answer is no. No, I do not. No, I don't. Tidak. I see it sleeping on the sofa. Saya melihatnya tidur di atas sofa. Okay, well, my students, do you understand about what I explained? Apakah anak-anak mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan? You don't worry about English. English is very fun. Okay, that's